Hello student, today we are going to learn the numericals on Nernst distribution law. There are two types of numericals asked on this Nernst distribution law. One is to verify the data, and from that data we have to find out that data obeys the Nernst distribution law and find out the distribution coefficient. Second numerical is that to determine the molecular state of organic solute in the liquid. Now, out of these two types, today we are going to see the first type, that is in which we have to find out the distribution coefficient and the verification of Nernst distribution law from the given data. Now, let us say the first numerical. The first numerical is that the following data we are obtained at 298 Kelvin for the distribution of iodine between water and carbon tetrachloride. The data is like this: iodine in water multiplied by 10 to the power minus 2 and iodine in carbon tetrachloride. The values are 1.180 and in CCl4 1.005, in water 2.350, 2.010, 3.580, 3.015, 4.670, 4.010. Now these are the values are given, and it is said that calculate the distribution coefficient in favor of CCl4. Now, during solving these numericals, we have to keep into mind that the word is used, calculate the distribution coefficient in favor of CCl4. We know the Nernst distribution law. Nernst distribution law says that the ratio of concentration in one solvent to the ratio of concentration in another solvent. Now, or in general, we say that Kd is equal to C1 upon C2. Now, which concentration is taken C1 and which concentration is taken C2? It depends upon the student who is solving the numericals. One can say that this is C1, one can say that this is C1, this is C2, another says that this is C2. Okay, the concentration of iodine in water is C1, concentration of iodine in CCl4 is C2. Another student may say that the concentration of water is C2, concentration of iodine in CCl4 is C1. Depends upon the choice of the student. But when the word is used in favor of CCl4, then during solving the numerical, what we have to consider that Kd is equal to C1 upon C2, or we can write C2 upon C1. But which is C1 or which is C2? It depends upon this word in favor of CCl4. That means here we have to take concentration of the CCl4. Here you have to take the concentration of the CCl4. That means numerator should be concentration in CCl4. You may write this formula or this formula, both are correct, but which concentration should be in the numerator? That is the concentration in CCl4 should be a numerator. क्लिअर? बघा, लक्षात ठेवा की अशा पद्धतीचे न्यूमेरिकल सॉल्व करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ज्यावेळेस कॅल्क्युलेट डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट इन फेवर ऑफ CCl4 असं म्हणलेलं असतं, त्यावेळेस तुम्ही फॉर्म्युला C1/C2 लिहा, C2/C1 लिहा, त्याला काही अर्थ नाही, दोन्हीचं व्हॅल्यू तुम्हाला कॉन्स्टंट येणार आहे. पण
असं ज्यावेळेस लिहिलेलं असेल त्यावेळेस हा जो भागाकार आहे, हे जे वरचा जो पार्ट आहे त्याला न्यूमरेटर म्हणतो. हे न्यूमरेटर काय असायला पाहिजे, तर कॉन्सन्ट्रेशन इन CCl4 असायला पाहिजे. ही एक गोष्ट असे न्यूमेरिकल सॉल्व करताना लक्षात ठेवायची. समजा इथं असं म्हणलं नसतं की कॅल्क्युलेट डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट इन फेवर ऑफ CCl4, असंच म्हणलं असतं कॅल्क्युलेट द डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट. अशा वेळेस तुम्ही C1/C2 म्हणा, C2/C1 म्हणा, कुठल्याही कॉन्सन्ट्रेशनला C1 म्हणा, कुठल्याही कॉन्सन्ट्रेशनला C2 म्हणा, काही फरक पडत नाही. परंतु ज्यावेळेस असं म्हणलेलं असतं की कॅल्क्युलेट डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट इन फेवर ऑफ CCl4, अशा वेळेस ह्या न्यूमरेटरवरती हेच कॉन्सन्ट्रेशन यायला पाहिजे. कशामधलं, कार्बन टेट्राक्लोराईडमधला. क्लिअर. सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट हा आहे. राईट. नाउ लेट अस से द numericals. Now here we consider that let C1 is concentration in water, C1 is concentration in water, and C2 is concentration in CCl4. C2 is concentration in CCl4. Now the wording is that in favor of CCl4. That means if we consider this, then what formula we should use? We should use this formula, that is C2 upon C1. C2 is the concentration in CCl4. Clear. Now let us start to solve the numerical. Here we considered the distribution coefficient Kd is equal to C2 upon C1. It is 1.005 divided by 1.180. Now keep into mind, here is the multiplication factor 10 to the power minus 2. Therefore every time we have to multiply the figure by means of 10 to the power minus 2, and that's why here in the denominator we multiplied by 10 to the power minus 2, because this is the concentration in water. This is the concentration in water. If you solve it, you will get this value. Now this is about for this. Now for second, in the numerator 2.010, denominator 2.350 into 10 to the power minus 2. Now here is the second, 2.010 divided by 2.350 into 10 to the power minus 2. If you solve it, you will get this value. Right. Similarly for these two values and these two values, we can find out by keeping into mind, in the numerator we have to take concentration in CCl4. Right. If a student solve by taking concentration of water as a numerator, then according to this question its answer is incorrect. Therefore correct answer is only when if you put this value like this. According to the we have to find out, calculate distribution coefficient in favor of CCl4. Therefore numerator should be concentration in CCl4. Now we find out all the four values. Here all the four values are there. Right. If you see the four values, it is 0.8516, 0.8553, 0.8421, 0.8586. Right. If question is asked verify the Nernst distribution law, then what we have to say? We have to say that as all the values of Kd is found to be nearly constant, the data verifies the Nernst distribution law. But that question is not asked. Here only asked calculate the distribution coefficient in favor of CCl4, and therefore instead of that here we are writing mean value of Kd. Take the mean. There are four values. Add the four values multiplied by 4. We will get the answer 0.8519 into 10 to the power 2. Now as this is the ratio, therefore it has no any unit, but one thing is that the unit of this concentration should be same. Right. Now this is about the first numerical.
ह्या न्यूमेरिकलमध्ये काय काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आपल्याला, की न्यूमरेटरमध्ये कोणती गोष्ट घ्यायची, हा डाटा आपल्याला नॉस डिस्ट्रीब्युशन लॉ व्हेरीफाय करायला सांगतोय का मॉलिक्युलर स्टेट काढायला सांगतोय का नुसतंच डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट काढायला सांगतो ते पाहायचं. ह्या न्यूमेरिकलमध्ये डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट काढायला सांगितलं म्हणून आपण फक्त नॉस डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट काढलेलं आहे. आणि इथं हे शिकलेलो आहे की न्यूमरेटरमध्ये कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं. राईट, क्लिअर. नाउ दिस इज अबाउट द फर्स्ट न्यूमेरिकल. देन now this is second numerical. The following data were obtained for the distribution of iodine between carbon disulfide and water at 25 degrees Celsius. Concentration of iodine in water grams per decimeter cube. These are the four values. And concentration of iodine in carbon disulfide CS2 gram per decimeter cube. Now these are the values. Calculate the distribution coefficient of iodine between CS2 and H2O. Right, now here is the different wording. Here is the different wording. Right, अगोदरच्या न्यूमेरिकल मध्ये काय विचारलं होतं, कॅल्क्युलेट द डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट ऑफ आयोडीन इन फेवर ऑफ CCl4 विचारलं होतं. इथं काय विचारलं आहे, कॅल्क्युलेट डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट ऑफ आयोडीन बिटवीन CS2 and H2O. याचा अर्थ असा आहे की हे CS2चं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते न्यूमरेटरला घ्यायचं आणि H2Oचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते डिनॉमिनेटरला घ्यायचं. समजा तुम्ही न्यूमरेटरला जर H2Oचं कॉन्सन्ट्रेशन घेतलं आणि डिनॉमिनेटरला जर CS2चं कॉन्सन्ट्रेशन जर घेतलं तर तुमचा न्यूमेरिकल चुकला. ह्याच्यात काय सांगितलं आहे, कॅल्क्युलेट डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट ऑफ आयोडीन बिटवीन CS2 and H2O. अगोदर काय आहे CS2 आहे, नंतर काय आहे H2 आहे. म्हणून न्यूमरेटरला CS2, डिनॉमिनेटरला H2Oचं कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं आहे. राईट, नाउ लेट अस सॉल्व द न्यूमेरिकल. नाउ लेट अस कन्सिडर C1 is the concentration in water and C2 is the concentration in CS2. Right, therefore as CS2 concentration should be in the numerator, therefore we write here formula Kd C2 upon C1. Now C2 is 41, C1 is 0.100. If you solve it, you will get 410.0. Similarly, for 60 divided by 0.161, another 129 divided by 0.314, and fourth one is 174 divided by 0.423. If you solve it, you will get the values like this. Again we will get 4 values for 4 different concentrations. Right, this is for third, this is for fourth, second and first. Now the question is asked only to find out the distribution coefficient, and therefore the mean value of distribution coefficient is, add all 4 values and divide by 4. We will get the distribution coefficient of iodine between CS2 and H2O is 410.5. Now this is the value of distribution coefficient. Now this is about the second numerical. What we learn in this second numerical, आपण ह्या दुसऱ्या न्यूमेरिकलमध्ये काय शिकलेलो आहे तर कोणतं न्यूमरेटरमध्ये घ्यायचं आणि कोणतं डिनॉमिनेटरमध्ये घ्यायचं. आधी दिलेली जी व्हॅल्यू आहे ती न्यूमरेटरला, नंतरची व्हॅल्यू डिनॉमिनेटरला घ्यायचं. क्लिअर. नाउ दिस वी लर्न इन द सेकंड न्यूमेरिकल. देन द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज थर्ड न्यूमेरिकल. The following data were obtained at 298 Kelvin for the distribution of iodine between H2O and CCl4. Molar concentration of iodine in water, moles per decimeter cube into 10⁻⁴ is 2.30, 4.50, 6.70, 8.90. Now concentration of iodine in CCl4, moles per decimeter cube into 10⁻², it is 2.10, 4.10, 6.10 and 8.10. Now what is the question? Verify that
the data obeys Nernst distribution law. Now here is the difference. The data obeys Nernst distribution law. Calculate the KD in favor of CCl4, right? In favor of CCl4. लक्षात ठेवायचं, न्यूमेरिकल आल्यानंतर पूर्ण अगोदर वाचायचा, काय दिलेलं आहे ते पाहायचा. आता कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं आहे की हा नर्स डिस्ट्रीब्युशन लॉचा आहे. पण नर्स डिस्ट्रीब्युशन लॉचे दोन प्रकार सांगितले, जो की आज आपण शिकतोय तो पहिला प्रकार, ज्याच्यात आपल्याला काय करायचं, डाटा व्हेरीफाय करायचा, नर्स डिस्ट्रीब्युशन लॉ व्हेरीफाय होतो का पाहायचं आणि डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट KD डिटरमाइन करायचं. हे आजच्या न्यूमेरिकलमध्ये आपण शिकतोय. क्लिअर? तर मग आता इथे काय आलेलं आहे, कॅल्क्युलेट KD इन फेवर ऑफ CCl4. असं जर असेल तर न्यूमरेटरमध्ये काय घ्यायचं, कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं. कुठलं कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं, तर CCl4 मधलं घ्यायचं, राईट. समजा आपण कॉन्सन्ट्रेशन वॉटरमधलं हे जर C1 कन्सिडर केला, C1 इज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वॉटर अँड C2 इज अ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयोडीन इन CCl4. असं जर असेल तर आपला डिस्ट्रीब्युशन लॉ काय असेल, तर इन फेवर ऑफ CCl4 असल्यामुळे आपला फॉर्म्युला काय असेल, C2/C1. समजा इन फेवर ऑफ CCl4 असं जर विचारलं नसतं तर आपल्याला C1/C2 घेता आलं असतं, C2/C1 घेता आलं असतं. परंतु इथं काय विचारलेलं आहे, कॅल्क्युलेट डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट इन फेवर ऑफ CCl4. म्हणून CCl4चं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते आपल्याला वर घ्यावं लागतं, न्यूमरेटरमध्ये घ्यावं लागतं. म्हणून आपला फॉर्म्युला असेल KD = C2/C1 अँड C2 काय आहे, तर कॉन्सन्ट्रेशन इन CCl4. तर CCl4 मधलं कॉन्सन्ट्रेशन काय, 2.10. इथं मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर लक्षात ठेवायचं, हे लक्षात येत नाही बऱ्याच वेळेस, क्या आहे 10⁻², म्हणून 2.10 × 10⁻². वॉटरमधलं कॉन्सन्ट्रेशन काय, 2.30 × 10⁻4, 2.30 × 10⁻4. If we solve it, we will get 0.9130 × 10⁻². अगोदर 10चं जर काही पॉवर असेल ते सॉल्व करून घ्यायचा. हे 10⁻⁴ वर आल्यानंतर -4 होतं, +2 आणि -4 राहिलं, इथं -2, म्हणून हे 10⁻² आहे, राईट. जसं हे एका व्हॅल्यूसाठी काढलं तसं दुसऱ्यासाठी काढा, तिसऱ्यासाठी काढा, चौथ्यासाठी सुद्धा कॅल्क्युलेट करा, राईट. इन दिस वे इफ यू कॅल्क्युलेट इट वी विल गेट द 4 डिफरंट व्हॅल्यूज. प्रत्येक वेळेस लक्षात ठेवा न्यूमरेटर कुठला आहे, कॉन्सन्ट्रेशन इन CCl4, राईट. वी विल गेट दीज 4 व्हॅल्यूज. नर्स डिस्ट्रीब्युशन लॉ केव्हा व्हेरीफाय होतो, ज्यावेळेस डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंटची व्हॅल्यू ही कॉन्स्टंट असते. नाउ इन दिस केस इफ यू सी ऑल 4 व्हॅल्यूज इट इज फाउंड दॅट दीज व्हॅल्यूज आर नियरली कॉन्स्टंट. म्हणून इथं लिहायचं, आपल्याला काय विचारलं आहे, व्हेरीफाय दॅट द डाटा ओबेज नर्स डिस्ट्रीब्युशन लॉ. द डाटा शोज दॅट व्हॅल्यू ऑफ KD is nearly constant. It verifies that data obey the Nernst distribution law. म्हणजे जसा प्रश्न विचारला तसं उत्तर लिहिलं आपण, की जर हे KDची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आली म्हणून हा जो डाटा दिलेला आहे हा काय ओबे करतो, तर नर्स डिस्ट्रीब्युशन लॉ ओबे करतो. क्लिअर. त्याच्यानंतर काय विचारलेलं होतं, कॅल्क्युलेट KD इन फेवर ऑफ CCl4. मग असं जर असेल तर ते कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर ज्या काही व्हॅल्यूज आलेल्या आहेत त्या व्हॅल्यूज इथं लिहिल्या, त्याला 4ने डिवाईड केलेलं आहे, राईट. 10⁻² हे कॉमन आहे म्हणून त्याला बाजूला काढलं, याचं ॲडिशन केलं, त्याला 4ने डिवाईड केलं, आपल्याला ही व्हॅल्यू आली. नाव दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ नर्स डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ नर्स डिस्ट्रीब्युशन कोएफिशियंट फॉर द गिवन डाटा, राईट, which obeys the Nernst distribution law. Now these are the 3 numericals. In 3 numericals we learn 3 different things. Keep into mind that 3 different things during solving the numerical. ज्या 3 गोष्टी तुम्ही ह्या 3 numericals मध्ये शिकलेल्या आहात त्या लक्षात ठेवा, ठीक आहे. Now solve the numericals from the question papers. Okay, thank you for today's numericals.